Так, всем здрасте, ребят, всем привет, всем добрый вечер. У нас Алан Уэйк. У нас продолжение. Продолжаем мы с вами проходить эту замечательную игру. Поэтому всем... Так, подожди, выключить. Это сюда, это выключить. Это вот так, это вот так. Все, я готов. Вот, поэтому всем приятного просмотра. Я надеюсь, все будет хорошо. Мы получим кайф, удовольствие и сможем победить всех нечистых тварей, которые здесь есть в игре. Так, продолжим. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Эпизод 4. Правда. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. Элис. There you go. А, это мужик, Hartman. ёб твою. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental Гибель моей illness. жены. You lied. You're suffering from various symptoms of А undifferentiated что, как погибла моя schizophrenia. жена? It's okay, Alan. Just let go. Успокоительный он мне дал. Слышь, лучше ты не пистолет бы дал, чтобы я тебя застрелил бы. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't Ой. focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Ой, я стул уронил. The door was locked. I was a prisoner here. Слушай, там ходит кто-то. Опа. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? Come with me. reacquaint Пойдем, you with пойдем, my пройдем. clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Так, пойдем. Следовать за Хартманом. This Хартман, corridor знаете, is кто for такой Хартман? patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. вам Except сейчас скажу, for кто the такой ones who are Хартман. particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Так, открыл, да? Можно This бежать. way, Alan. Короче, Хартман. Игра Death Stranding, помните, знаете? Там был такой вот Бенисио Дель Торо. Now, Вот Alan, он играл from там past Хартмана. experience with Толстый you, I такой в know I очках, need to get бородатый. right into the heart of the matter as quickly as I can Вот кто after такой an Хартман. episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face it. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about Элис light and утонула? darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you.
We go this way, Alan. Ну, I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. вообще он рассказывает все очень It's all in your правдоподобно. head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind. Вот, вообще он trying to правдоподобно protect you рассказывает, from и too можно даже painful поверить этому. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. И получается, помните, мы неделю, да, когда нам говорили, что мы неделю где-то там потеряли, пролежали. Скорее всего, когда мы нырнули за женой, мы ударились башкой. Неделю мы лежали в клинике у вот этого психиатра. И когда он говорил, да, что, говорит, ты, может, позабыл то, что было в прошлый раз. Вот, и скорее всего, и потом я с этой клиники пытался убежать на машине. Попал в аварию, и все вот это вот дальше начало происходить. Нихера себе часы. Прикинь, прикольные какие. Ну пока что вот так вот. Я пока что склонен верить к тому, что мы сумасшедшие просто. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Так, It дождь. seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. No matter. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Это Not Антонович. surprising, considering your profession. Мы не лежали в Imagination is клинике. what you work with. Я лежал в клинике. Я For лежал all в your клинике. nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that Ух ты, you're как not Майкл well? Джексон ходит, It's смотри. very natural for you to think of me as your Лунной enemy. походкой. It's part of the I let him illness, talk. after all. Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside yourself. my head. But I I can't dug my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept Ну пока that, что я вот такую теорию выстроил для себя. towards your recovery. Ну, открывай быстрее, сейчас же буря пойдет. Come along. Let's go inside. Пойдемте внутрь, пойдем. Вот, пока что я вот такую теорию для себя выстроил. А ты чё тут прячешься? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies Не when you прыгнешь first на меня, arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Ух ты, красотка какая, смотри. По-моему, она под кайф, нет? Yeah, that's right. I got you. Got you Emerson. good. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay. Sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. Работает He над works on видеоиграми он. Elbow Video strike. games. Ooh, yeah. It's trash. Разработчик World of Warplanes. It does Get involve him some to the head. small Мы их нашли. effort, Мы нашли which makes him разработчика World of receptive to Warplanes. my Вот они, вот такие therapeutic вот они. methods. No kidding. Хорош. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Так, приступать к печатанию. My rheumatism's Nice killing prints. me. There's a storm coming.
Это два музыканта, которые сидели в кафе, помните? And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a... How should I put this? Древние боги Асгарда. Ну, неудивительно, что их называют Один и Тор. Called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, Я даже знаю, кто Тор. Я даже знаю, кто Тор. А кто Один? And all that, there's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. Слышишь, если бы еще бы найти мою комнату, где она? Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we Да, like возьмите меня в свою группу, я ничего. He's gotta go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. Я готов стать еще там, кто там еще в Асгарде, какой там бог еще есть? Here, Sonny, here's something for you. Gave me a Рагнарёк я rest, хотел but бы I быть, kept it называться. safe from these bastards. Так, что он мне дал? Так, он мне бумажку. Так, вернуться в свою комнату. Слышишь, если бы я еще бы знал и помнил, где моя комната. Crazy or not, the Andersons made more sense. Так, подожди, откуда вам... А, все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не поет уже. Так, подожди. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Так, поднимайтесь и попадете в свою комнату. Слышишь, а я разве спускался? Когда меня из комнаты вывели. Опа. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. Уэйк, вот даже у меня, даже именная табличка у меня есть. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Ну, конечно, не буянь, конечно. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Знать причину шума. А как я должен узнать причину шума? Мне типа спуститься нужно, да, наверное? Я медведь какой. Sinclair looked back. That wasn't a love tap. A crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He'd taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Так, кабинет Хартмана.
The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Фигня какая-то, да? Do you mean with you? Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna do your crazy quack ass to shreds! Barry? О, дружище! About time. Barry! Ты даже не переодевался, glad to see так же, you. как и я ходишь. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no. The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obvious. Нафиг тебя слушать, погнали в кабинет. О, пистолет, бери пистолет. Бери These were all the пистолет. pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Выстрелить, да? Чё, все, тьма съела его, да, поглотила? Блять, какой он довольный остался. Чё за херь? А, там черная это. Черная метка. А, ну увеличивается. Давай. Блядь, оно закрывает все. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Через верх, что ли? Этим фонарем их всех вот эти вот убивать. У меня нету моего фонаря. Так, подожди, погнали, вот сюда дверь открылась. Ай, сука! Где выход? Понял? Медведи! Да ёб твою мать! Я же умру так сейчас. А что делать-то? Медведи на велосипеде. Здесь все заперто. Да блин! Сука, развернись! Блядь, дебил! Мне вообще надо туда? Нет?
А, может быть, бросить эту? Вот, все, отлично. Дайте патроны какие-нибудь. Это, блин, здесь дурацкое. Здесь дурацкое управление. Хорош. Подожди. Наверное, вот нужно в нишу спрятаться, да? Оно сейчас пролетит. Иди сюда. Тыпа. Цыпа, иди сюда. Вот, все, и теперь можно бежать. Сука. Я не удивлюсь, если здесь и моего другана нету, не существует вообще. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Давай фонарь. Он тебе нахрен не нужен. Так, подожди, а как мне, куда мне идти-то? А, офигеть, лабиринт. Ну, давай влево пойдем. Ясно. Ты все хорошо, револьвер. У меня есть патроны, да, все здорово. Так, ну, если мы там... Если мы там пошли вправо, значит здесь влево надо идти. Ну, логично, я думаю. Да блин, и здесь тоже не так. Все не работает. Все время вправо, да, нужно идти. Итак. Что дальше? Подожди. Ёб твою мать! Какие гады! Я не знаю, я правильно иду или нет. Да ё-моё.
Так блин, здесь одна дорога. Вот сюда я иду, здесь одна дорога. Вот сюда же здесь нету куда идти, здесь тупик, правильно? То есть идем сюда, здесь тупик. То есть нужно идти сюда. Соответственно, либо влево, либо вправо. Вправо? А, вправо, вот есть. Что это такое? А, это, скорее всего, Хартман, да? Это Хартман. Естественно. 3 таблетки, уснешь как младенец. Блядь, вороны! А у меня кроме фонаря ничего нет, да? Да сколько в тебя нужно входить? Козлина. А, здесь вот ракета сигнальная была, кстати, штука очень хорошая, которая бы мне помогла бы очень сильно. Но видите, я не добежал сюда. Не буду заморачиваться, просто сразу его с ракетницы убью и все. О, дробовик, это хорошо. Так, ну мы пока с пистолетом останемся. Сука.
Блядь, он запирает меня, я не могу от него вернуться. Слышь, может, я не буду лучше ходить так? Так, патроны, литиевые батарейки, все как положено. Ёб твою. А тут, по-моему, еще, да, один из... Выходи. А куда? Так, две. Пока что дробовиком не пользуюсь. Может быть, для чего-нибудь другого мне он понадобится. Например, вот... А, это мой дружбан стоит. Я ж думал, для него должно понадобиться. Maybe. Barry. Well, I slammed it shut, but the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Don't worry about it. Ёб твою мать, это кто? Это кто? Hurry up, Barry. I'm on it! I'm on it! Сука. Хорош. Бля, охотничье ружье, я вам скажу. Такая фигня еще. Реально дробовик лучше.
сука, как же больно. Еще кто-то придет. Или мне нужно... А нет, все, открыто уже здесь. For the nearest, you're now leaving Braight-Fall's. Come back soon sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, I know. Listen, I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Джекпот бинго. Это страйк. Страйк. Какой раз мы попадаем в аварию в этой игре? Третий раз уже. В самом начале игры. Потом, когда мы с клиники убегали. И сейчас вот, когда мы опять второй раз с клиники, когда мы убегаем, мы опять попадаем в аварию. Что-то какая-то вот невезучая дорога из клиники. Лет нету, да? What a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. Yeah. Barry, are you all right? Слышишь, мы отбежали от Барри уже на миллиарды километров и все равно с ним разговариваем. Добраться до фермы. Just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. Догоняй. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. А, вон ты где стоишь. С моим, сука, пистолетом и с моей фотографией бегает. Понял? Хрен какой. Вообще не испугали меня, вообще не испугали абсолютно. Так, а вот это уже стрёмно. Вот это уже получить ящиком по горбу, это, блядь, как-то стрёмно уже. А хорош!
Скинь. А. Все это ради страницы, как-то непонятно. А где вообще мой фонарик? Где мне это все взять? Опять выключили свет. Зачем? Да хватит, господи! Сука. Ай! Ай! Грязь! Твою мать! Оживай, оживай, братик, оживай! Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. А, ну все, сейчас поворачиваем и включаем. А как включить его? Все отлично, проходим. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no Фонарик, choice. наконец-то! Только батареек нету. Блядь, откуда вас столько? Да, блядь. Сука. Да я же нажал уклон у ворот. Да пошли нахуй. Сука, и от них нельзя убежать, блядь. Нельзя никак от них убежать. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Пиздец, пиздец. Топоры летят в меня, сука. Я так и не смог запустить этот генератор. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Чего-чего? Мощный, более мощный фонарик.
Лучше бы мне дали какой-нибудь мачете, чтобы я мог этих ублюдков убивать. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Понял? I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Кто такой? I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Так. Блядь! Сука, я обосрался! Это капкан! Фу, ёб твою мать! Обычно так они подсвечиваются эти. Ну там какие-нибудь бумажки, вот эти вот страницы. Сука, это капкан, оказывается. Ну вот, видите, как подсвечивается, ну как страница подсвечивается, а там, оказывается, капкан был. О, дробовик. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. И патроны, это хорошо. Ну теперь-то мы по-другому с вами поговорим. Это капкан. Блять, просто попал. Может постоять, подождать пока. Ага, постоял, подождал. Охуеть, блядь. Ох ты, ни хрена себе! Видели, как он выбежал? I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! Подожди, Барри. Подожди. Подожди, я их спешить не буду. Я залутаюсь пока что. А потом приду на помощь. Все, Барри нет больше. Револьвер, это хорошо. Ты был в тюрьме. Кстати, это пьяница тут. For the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny.
I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Where the best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Так, ну и что, и все? Ты отошел в мир иной, да? Покойся. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. Откуда ты вылез? Ты Дэнни? Был Дэнни. Не стало Дэнни. И типа через окно, да, нужно? Так, на автомобиле сейчас поедем. Я сейчас посмотрю, может залутаюсь что-нибудь здесь еще. Можно посрать, сходить перед этим, перед поездкой. Бля, нельзя зайти в туалет посрать. Ладно, поехали тогда. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Я вообще не понимаю, зачем собираю вот эти термосы с кофе. Вообще не понимаю, ну ладно. Вы что, серьезно? Я всех передавил. Нет? А зачем ты вышел? А, я не то нажал. Не ту кнопку нажал. А, надо пешком идти, да? Подожди, может дорога внизу? Короче, понятно. Дальше пешком.
Там нужно было, да, вот сюда спрыгивать. И по кукурузе сейчас здесь их 1000 будут. Нет? Подожди, давай я в дом сбегаю. Так, я взял сигнальную ракетницу. Живучий. Это что, это можно запустить? Нет? Оно все в этих фейерверках. But it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn! Что за фигня? А что произошло? Оборонять сцену. Да сука! Блядь, ты заколебал! Да хорош! Бля, как они заебали бросать у меня!
ты у меня заряженный был. Braight-Fоллс, rock and roll capital of America. Короче, помповое ружье намного круче, чем все обычные. Вот помповое ружье. Блядь, как я его раньше не нашел. Почему не могу пройти? А как мне пройти? See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. И зачем я сюда забрался? Что мне это даст? Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll show. А, ты понял, что я сделал? Теперь можем зайти. Иди первый. Иди первый туда. Wow! You look at that thing, Al? They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. So how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Что-то здесь очень много боеприпасов. Это как-то очень подозрительно. Ладно, пойдем вверх. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until this endless war is ready. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Ну, ее надо спустить, чтобы на дверь выбил. И вся проблема решена. Тур Рагнарёк. Это братаны. Братаны вот эти вот сумасшедшие Андерсона. Не понял?
Это еще телефон здесь. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. Не понял, где он делся? I think we can make it through here, Al. Попался. Так понимаю, мне нужно электричество вот это, да, отключить? Нет? А, ты на той стороне? А как ты туда попал? Придурок, как ты попал туда? Подожди, а как мне выйти отсюда? Не, может я и пройду тут, слушай, я чё-то, блин... А, ну я так прохожу. Я ищу, как выключить что-то. Самогонный аппарат, да? Wow, those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Открыть для Барри дверь хранилища. Барри не подохуел или слышишь, чтобы я ему открывал? Ходил двери. У меня для дробовика полный боекомплект, ничего. Такое добро не нужно оставлять. Давай заберем. Так, а что дальше? А, еще выше. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy. Все батарейки. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods.
Так, если лежит здесь бензопила, ее по-любому кто-то схватит. Я вот что-то уверен в этом. Трактор завелся. Сука, завелся трактор. Вот кто это комбайн, блядь. Стой. Бля. Конечно, здоровяк, блядь, вылезет. Так, подожди, а батареи еще вот здесь вот есть. А, я уже не могу зайти уже сюда, да? Блин, там батареи, кстати, тоже были. Мне нужно этому придурку дверь открыть. I had to find a key to get Barry out. Yeah, it's me. Hang on. I'll try to Ну find a какой key to get the ключ? door. Берешь, просто вот так вот и стреляешь. Какой ключ? Вы серьезно? Какой ключ? Берешь и стреляешь. Все, нет замка. Вот и ключ, ёпта. Чё не взрывается? Блин, должен взорваться, чтобы я попал туда, или не должен я туда попасть? Hey, let's go, man. Так, а что я здесь оставил? Ничего? I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Come on, one more gate. Let's do this thing. Come on. The lights are out. Так, Guess we найти better check the fuse предохранители. box. Ну, наверное, где-то внизу они должны быть, да? Нет? Блядь, отойди!
Фейерверки. Так, подожди, это мы сюда пришли, да? Гитара. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby. Так, что написано здесь? Yeah, I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They Ничего seem to не slip видно away a из-за. lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. Come on, Al, let's get the lights on, huh? Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Ну, внизу, да. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Да, под такую музычку можно и надраться, почему бы и нет. I'm sorry about this. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those fruits and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Это тот дом, тот дом, тот дом. Бегу! I'm coming. It's all Бегу, right. бегу, I'm бегу. coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Braight-Fålls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off.
I remember thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. И он прыгает. Джук. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Ну, сука She must старая. be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? И She's что? not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. Что, блядь, за космонавт такой? A long time ago. She looks so old. Что это за космонавт такой? I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night.
my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. ФБР. ФБР. ФБР это ФБР. Почему меня называют Джеймс Джойс? Мне интересно. Почему меня называют Джеймс Джойс? Это тоже нужно будет узнать. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Щелкунчик. Отлично, отлично. Щелкунчик у нас будет, ребят, следующим стримом. Поэтому не забывайте подписаться на канал, не забывайте прожать лайк, колокольчик. И жду вас на продолжение Алан Уэйк. Поэтому следующая часть должна быть еще интереснее. Надо узнать, почему у нас Джеймс Джойс называть, или Джойс Джеймс. Он нас называет. Где-то тоже какая-то тайна скрыта в этом всем. Ну окей, ладно. Хотя мне больше понравилась история с клиникой. Вот это вот какая-то правда. Мне не очень нравится, что мы там сидели, писали что-то непонятную ерунду какую-то всякую. Вот. А вот история про то, что я в клинике провел неделю и убежал с нее, это вот нормально была бы правдивая история. Ну окей, ладно, будем дальше узнавать. Все. А пока все. Поэтому спасибо всем за внимание. Жду вас, ребят. До новых встреч. Увидимся. Всем пока-пока.